question is, how many active known cases are there in Rochester? su-aashu waxay tahay in mise qof oo jaal la ogyahay cudurka qabtaa Rochester laga helay. There are 9 known cases in Minnesota, one of them from Olmsted County. I do not have the details specific about Rochester itself. gobolka Minnesota waxaa jira 9 qof oo cudurka laga helay. hal qof oo kamid ah ayaa wuxuu yahay degmadeenan Olmsted County, laakiin macluumaad dheeraad aanu kama hayo. Regardless of the number, this disease is here, and it is now past the time for us to be very proactive, because it is likely spread in ways that we will not yet see except over the coming days and weeks. tirada iska ilow cudurkani hadda waa mid xaadir oo jooga, waxayna u badan tahay usbuucyada soo socda inuu intaa in ka badan sii faafi doono. What can we do with Jum'ah tomorrow? If you are elderly, it is likely not the best idea to come to Jum'ah here at this time. maxaan berrito jumcada ka qaban karnaa? haddii aad tahay qof waayeela, waxay u badan tahay inaysan wanaagsanayn inaad timaado jumcada berrito. If you have serious health conditions like heart disease or lung disease or diabetes or other health condition like immunocompromised, it is likely not good that you come to Jum'ah at this time. haddii aad cudur qabto sida cudurka wadnaha iyo kan sanbabaha iyo wixii la halmaala oo miinkaagu oo markaas tabar daran yahay, waxay ku wanaagsan tahay inaadan imaanin. If you decide to come to Jum'ah or a Jama'ah Salah here in the masjid, it is important to be mindful of keeping your hands clean and not touching things and touching your face, or touching others and touching your face. laakiin haddii aad go'aansato inaad jumcada timaado, waxaa muhiim ah inaad gacmahaaga dhaqdo, anna aad hubiso inaadan meelaha intaad taabato wejigaaga aad taabato oo aadan calashan cudurkiis gaarsiin cid kalena aadan gaarsiin. It is important to cover your mouth and covering your nose when you sneeze or when you cough, or to use a tissue and then to wash your hands afterward. waxaa muhiim ah markaad hindhisaysid ama qufacaysid inaad dabooshid afkaaga iyo sankaagaba, ama aad isticmaashid israasho isla mar ahaantaasna kadib raacisid inaad gacmahaaga dhaqdo. And we should not be afraid if the decision comes that it is actually better that we close the masajid and prevent the large gatherings to lessen the risk among our community. waa inaanan ka baqin, laakiin haddii loo baahdo go'aanka ah in masjidka la xiro si looga hortago in dadka badana masaajidka imaanaya aysan kala qaadin. Are there questions from anyone about any of this? So the question being asked is, should we continue to shake each other's hand? su-aasha la isweydiiyo waxay tahay miyaan salaantu miyaan sii wadnaa isa salaanaa? Shaking hands is a sunnah. It is not an obligation to do. salaantu waa sunno ee ma aha mid waajiba. As we talked about, this is something that can easily spread through contact. sidaan hore u sheegnaba arrintan waa mid istaabashada ku faafi karta. For the time being, it is probably best not to shake hands and give hugs or kisses in large gatherings and crowds at this point. waqti xaadirkan waxaa wanaagsan inaanan is salaamin, hab aanan is siinin, waxba aanan is shuminin, meelaha dadka bulshada badan ay isugu timaadaan aan ka fogaano. It is sufficient to say salam and to greet one another verbally without touching and hugging and holding hands. waxaa kugu filan inaad afka iska salaamtaan idinkoo waxba istaaban. This is obviously different than what we are used to, but this is the nature of this condition, this disease, that we have to be very cautious to slow it down. sidaas waxay ka duwan tahay wixii aan u baranay, laakiin arrintan ama cudurkani waa mid u baahan inaan maakino foojignaan dheeraada samayno. By answering this in English first, if you're sick, if you're feeling sick, if you're already sick, the important thing is making sure that you don't spread it to anybody else. If you already have diabetes, heart disease, lung disease, or anything else, then you should call your doctor right away and make sure that you're tested for this disease, especially if you have the symptoms that are characteristic of the coronavirus. And then, depending on how sick you are, you might need to be hospitalized if you're really sick or if you are at risk of getting complications. haddii marka cudurkan qof isaga shakiyo, waxaa muhiim ah oo macnaha aad istiraahdo cudurkaa ku haya inaad ku dadaasho si aadan dadka kale ugu faafin. laakiin haddii aad tahay qof waayeela ama qaba cudurrada sida wadnahoo kale, cudurka sokorowgoo kale, waxaa muhiim ah in aad markaas la xiriirto meesha isbitaalka ama dhakhtarkaaga aad la xiriirto. When you get in touch with your doctor, depending on how sick you are, you might need to be hospitalized, or you might be told
you're not sick enough to be in the hospital, but you can stay home and make sure you don't spread it to other people. Make sure you take Tylenol, drink plenty of water, and if you get any worse, come back to the hospital. waxaa dhici karta haddii aad dhakhtarkaaga la xiriirto adigoo isku dareensan xanuunka inuu ku hayo waxaa dhici karta markaan isla mar ahaantaas inaan isbitaalka lagu seexin iyadoo ay ku xiran tahay xanuunku sida uu ku hayo oo lagugula taliyo inaad gurigaaga joogto markaas maakinoo tala ahaan lagu siiyo kasoo qaad inaad Tylenol qaadato biyo badanna aad cabto. If you develop symptoms, it is important to let your doctor know and not be afraid that something happened to you, that you are, Allah is upset with you or you're ashamed of it. It is absolutely important to let your doctors know if you are developing these symptoms so you can be tested and to be protected and treated. haddii aad cudurka aad dareento ama isaga shakiso inuu ku hayo waxa aad iyo aad muhiim u ah inaad la xiriirto dhakhtarkaaga oo aadan u qaadan in ay tahay ceeb ama aadan macnaha calashan si kale inaadan adigu aadan u turjuman oo aad muhiimadu aad saarto inaad la xiriirto isla markii aadan qarin waxba. The Prophet ﷺ likened the ummah to one body. We have to protect ourselves as we are protecting each other. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku mithaalay ummadeenna inaan hal jir leenahay marka waxaa muhiim ah inaan anagu qofka kale anagoo dhan aan ku dadaalno sidii aan isu badbaadinayn. Are there other questions? su'aalo kale miyaa jira? sheekha ayaa wuxuu su'aal weydiiyey maxay ku kala duwan yihiin astaamaha hargabka iyo astaamaha cudurkan. What are the symptoms between the flu and this virus? Unfortunately, they're very similar between the two. nasiib darro labadoodu waa isku mid way iska agdhow yihiin way isu eg yihiin. For that reason, we have to be very cautious. And so if you develop a cough or a fever or shortness of breath or body aches or extreme fatigue like the flu, you should let your doctors or your clinic know. sidaas awgeed waa inaan taxadirnaa marka haddii aad isku aragtid qandho ama xumad aad isku aragtid jir xanuun badan ama daal badan inaad isla markiiba aad la xiriirto dhakhtarkaaga. You should try to avoid being in large gatherings or coming to the masjid where you may spread your disease by coughing or sneezing or handshaking and hugging others when you are sick. isla mar ahaantaana waa inaad ka reebtoontaa odan tegin meelaha bulshadu isugu timaado odan masaajidka imaanin macnaha dadaalkaas aad samaysaa. The most important thing is we are trying to protect you and each other. shayga ugu muhiimsan waxa waaye waxaan ku dadaalaynaa in adigana lagu badbaadiyo oon qof walba anagu aan iswada badbaadino. There's two questions, one here and one here. Yes. marka su-aasha uu sheekhu weydiiyo waxa waaye waxaad isagoo ula jeeda dhakhtarka waxaad sheegtay haddii aad xanuunka isku dareento inaad Tylenolna qaadato biyo badanna aad cabto marka ma intaasay ku egtahay mise waxaa jira qaab kaloo qofka loola tacaali karo ka dheeraada intaas. The question in English is earlier you said if you get sick or suspect that you have the disease, take Tylenol, drink plenty of water. Is there any other treatment in addition to that, or is that it? There are no other treatments to cure this condition, just as there are no treatments there are no treatments that cure the common cold. ma jiro wax daawo ah oo lagu daaweeyo oo ku baxo cudurkan sida ay la mid tahay inaysan jirin hargabkaba xataa wax lagu daaweeyo. The most important thing is to let your healthcare provider know if you have developed these kinds of symptoms. muhiimadda ugu weyn waxa waaye inaad dhakhtarkaaga la socodsiiso ama qofka daryeelkaaga qaabilsan haddii aad isku aragto astaamahan. And the recommendations will be the kinds of care we do when we have a cold or a flu. waxa lagugula tali doona waxa waaye waxyaabaha lagugula taliyo markii uu hargabku ku hayo. And most especially if somebody does have this new virus, how do we ensure that they do not spread it to others or get the help that they need either to be hospitalized or cared differently. khaasatan waxaa ka dheeraada qofka cudurkan qaba in markaas lagu dadaalo sidii looga hortagi lahaa inuusan dadka kale ku faafin. Yes. The question is asked about what advice do we have as a jama'ah in caring for Sheikh Sayyid who has health conditions, and we are very accustomed to shake hands and give him a hug and kiss him on the cheek.
su-aashu waxay tahay maxaa dadaala oon samayn karnaa sida kasoo qaad shiiqeen oo kale oo xanuunsan maadaama ay caado noo tahay inaan shumino anna aan sasalaano oo aan habis siino. Out of love, and I believe in accordance with the Sunnah, do not do that. adigoona jeclaan darteed u yeelaya iyo weliba sunnada sidaan aaminsanahay iyo weliba sunnada dhowraaya fadlan sidaas ha samayn. The most important way you can show Sheikh Sayyid your love and affection is by doing what you can to protect yourself from getting sick and protecting him and each other from getting sick. sida ugu wanaagsan oo sheekha tusi karto inaad jeceshahay ilaahay dartii waxa waaye inaad adigu naftaada badbaadiso oo aad ka hortagto waxyaabaha faafi kara cudurka bulshada inteeda kale walaalaha kalena aad ku dadaasho inaan isbadbaadino. Do not be shy, nor should you be offended by someone who does not wish to shake your hand or give you a hug, or that you do not wish to shake their hand or give them a hug. ha xishoonin hana u qaadanin xumaan ama ceeb inaadan walaalkaa salaanta ka qaadin ama uusan adigana kaa qaadin. Your health and the health of the community is more important than that. caafimaadkaaga iyo midda bulshada guud ayaa waxaasoo dhan ka muhiimsan. Are there other questions? Yes. kale miyaa jirta marka sheekh laba su'aalood qabaa. su-aasha ugu horeysa waxa waaye dadka cudurka qaba oo marka meel lagu xayiro ama meel lagu karantiin la geliyo ma cunto una la siiyaa mise wax tacaalo oo dheeraadaha loo qabtaa. So the first question is people who are suspected to have the disease or who have the disease and being put under quarantine or being isolated, are they just being fed or is there a treatment? Those who are under quarantine, there is no specific treatment other than to try to limit their ability to share this disease with other people. dadkaas meelo lagu xayira cudurka dartiis ma jiraan wax tacaalo oo iyaga lagu wada keliya waxa waaye in laga ilaaliyo inaysan dadka kale ku faafin. Those individuals are likely to be wearing a mask, possibly, and those around them may wear a mask who are close in as part of their family. marka dadkaas aad soo qaaday waxay u badan tahay gebi ahaanba inay xirtaan maaskaraha afka lagu xirto dadka iyaga u adeegaana sidoo kale ay xirtaan maaskaraha. But that does not mean that everyone here should go and find masks to buy and take up, because then there are not masks available for the patients who need them or the healthcare people who need them. taasoo laakiin micnaheedu maaha qof kastoo halkan fadhiya inuu inta baxo uu soo gato maaskara soo gato sababtaa taasi waxay yaraynaysaa dad oy u diidaysaa uusan u ogolaaneyn inay dadka u baahnaa helaan sida dadka xanuunsan iyo dadka dhakhaatiirta oo la tacaali lahaa. And when somebody coughs or sneezes, if they don't cover up, it could reach up to 6 feet, almost 2 meters from where they cough. If they don't cover their mouth or their nose, especially with their arm, or if they're not wearing a mask, up to 6 feet. qofka haddii uu indhiso ama uu qufaco dareeraha ka yimaada ama dhibcaha ka soo baxa afkiisa ama sankiisa waxay gaari karaan ilaa iyo 6 feet. halkii feet wuxuu la mid yahay 3 yaar. ama miyaa jira baaritaano hadda socda oo xal loogu raadinayo si lagu soo saaro tallaalkii nafahantiisa mustaqbalka dhow. So the question is, you have told us this is a new virus that carries infection. Now, is there an immunization at this time that's available that people can be immunized against, or is there an immunization that has been under development that will be available in the near future? They are trying to understand the nature of this disease to develop one, but there is no vaccine at this time for this disease. waxay ku dadaaloohayaan inay fahmaan cudurkan oy raadiyoohayaan qaabkii loogu soo saari lahay tallaal laakiin hadda wax tallaalaho lahaya ma jiraan. A vaccine may typically take up to a year or more to be developed in general. tallaal sidiisaba in la soo saara oo la dhammaystira waxay qaadataa sanad ama in ka badan. So the most important thing we can do is everything we've talked about in terms of washing, in terms of staying away, in terms of protecting yourself. marka waxa ugu muhiimsan hadda samayn karnaa waxay tahay waxyaabahan hore usoo qaadnay inaan gacmahaaga dhaqdo
inaan meelaha dadku u badan yihiin aan ka fogaano. In addition, however, there are other diseases that are dangerous like this and worse, just like the flu, and there are vaccines for those diseases, and one should talk to their doctor so that they can get those vaccines. Waxaa kaloo jira laakiin cudurro ka halis weyn oo ka daran cudurkan isaga ah oo hadda loo hayo tallaalo oo tallaaladiisu ay diyaar yihiin. Marka waxaa muhiim ah taas inaad dhakhtarkaaga kala hadasho si lagaaga tallaalo cudurradaas tallaalkooda la hayo hadda. Right now, there have been instances where someone who was infected was around other people, and all of those people who were exposed had to be put under quarantine to watch them. Hadda waxaa dhacday in hal qof oo markaas laga helay cudurkii ana ay dhacday dad badan oo la kulmay in gabi ahaanba iyagana xayiraad la geliyo. In the states of Washington and Maryland and Washington, D.C., they are prohibiting large gatherings of people from coming together in order to limit this. Gobollada sida gobolka Washington, Maryland iyo degmada Washington, D.C. waxay markaa xayiraad saareen inay dadku bulshadu meelo badan isugu yimaadaan. There are schools being closed, including houses of worship, churches, and even masajid as well, to prevent the spread of this disease. Waxaa la xiray iskuulo, waxaa la xiray meelo wax lagu caabudo sida kaniisadaha iyo masaajid. This is still a developing situation, and so the importance is to get out in front of it as best as we can. Arrintani waa arrin hadda socota marka waxaa muhiim ah inaan ka hormarno calashan dadaalkeena uu ka horeeyo intii tabarteena. In a country like Singapore, where they were very quick to do the kinds of things we're talking about and preventing gatherings, the spread of that disease has been slowed. Wadamada sida Singapore oo kale oo runtii si dhaqso ah ka hormaray oo sameeyeen waxyaabaha hadda aan ka hadlayno. But in a very Western country like Italy, with a full healthcare infrastructure, they have been overwhelmed in the northern part of the country because they were not quick with these kinds of restrictions. Laakiin wadamada reer galbeedka sida wadanka Talyaaniga oo kale oo macnaha qaybihiisa caafimaadku ay aad u horumarsan yihiin, khaasatan dhinaca North waqooyiga. We may already be a little more late than we should be, and so it is important that we think of these things and act soon. There is a discussion going on amongst the masajid in Minnesota about these issues and the discussion about what it will mean for our masajid being open for prayers, for Jummah, and with Ramadan coming up. Waxaa jira wada hadallo dhex maraya masaajidiyada Minnesota oo dhan oo sida keen oo kale inuu masaajidku furaa doono iyo sida macnaha wax la yeelayo.